Masuala ya spoti nzima kutoka kaunti ya Uasin Gishu, lakini nataka nikupeleka katika mashindano ya shule za upili ambayo kiukweli yameingia katika awamu ya kuelekea finali, yako ndani ya nusu finali. Yatakuwa natamatika rasmi hapo kesho siku ya Jumamosi, na awali nilimtafuta mwalimu na kochi wa timu ya Mboni ya handiboli, ukipenda mpira wa mikono, na kusema naye mawili matatu. Tusikie katika mahojiano yafuatayo. Katika uwanja huu wa shule ya Hill, ukipenda Hill School, mahali ambapo natangamana na mabingwa wa eneo la Mashariki katika handiboli, ukipenda mpira wa mikono. Hawa ni Mboni Boys High School, mwalimu wao mkuu Chief Principal Dominic Maingi natangamana naye hapa, angalau anibie siri mawili matatu. Maandalizi yao kiukweli yamekuaje mwalimu? Mwanzo mashindano unaonaje kutoka jana hadi leo? Naendelea vizuri. Tumeanza kwa ushindi dhidi ya Adege Secondary ya Central Region na game ilikuwa nzuri. Mwalimu, angalia haya mashindano ni ya kitaifa, nyinyi mnaangaliwa kama mabingwa wa eneo la Mashariki. Ushindani unauonaje? Ushindani kwa wali ya juu sana, particularly after maneno ya COVID. Kila mtu amejitayarisha vizuri, kwa hivyo kiwango iko juu ya mashindano. Angalia Brookside wamekuja, ndo hao wametoa uniformu, ndo hao wametoa pesa. Mwanzo udhamini wa Brookside utasemaje? Brookside wamefanya vizuri sana. Mwaka uliopita hatukuwa na wao na mchezo hauko unafana vizuri. Sasa vijana wanakaa wako kwa michezo ya kitaifa. Mwalimu, hasa unawasaidiaje hawa wanafunzi tena wachezaji darasani na nyanjani? Vijana wetu tunakuza wakuwe na talanta na pia wakuwe na masomo. Tuko na holistic curriculum. Tunataka kila kijana ambaye ako na talanta yote, iwe ni ya uibaji, iwe ni ya kucheza, iwe ni ya talanta yote ile, lakini kwa darasa tutie bidii zaidi, kwa sababu hii shule yetu ni shule ya extra county, is a serious school. Kwa hivyo lazima pia wafuzu, ndiposa pia wakiwa na talanta kama hii waweze kuchukuliwa vyuo vikuu kama huko Strathmore na vyuo vingine ambavyo watu wanawapatia talanta kila mwaka. Angalia wewe kama mwalimu mkuu katika Mboni, ukiangalia kaunti jirani wenyu Machakos, kuna timu ya Kwantanze na wao wanatoa talanta kubwa sana katika upande wa voliboli. Labda nyinyi ni powerhouse upande wa handiboli? Sisi ni powerhouse kwa upande wa handiboli, kwa sababu toka mwaka wa 2018 hatujapoteza. Tumekuwa mabingwa wa Eastern Region. Mpaka 2019 tulienda East Africa tukiwa runners up katika nationals. Na hasa ndoto ni gani katika haya mashindano ya mwaka huu hapa Eldoret? Ndoto yetu ni kukuza vyuo vijana. Tungetaka wao vijana waende East Africa. Talanta ile na wao vijana pia yaonekane na vyuo vikuu wenye kuajiri wao, na our dream ni kufika East and Central African Games in August. Mwalimu, ukiangalia mtaala wa mara hii umebadilishwa kabisa na unawapa nafasi kubwa sana wale ambao wana talanta nyanjani, mbali na kama mtu afanyi vizuri katika darasa, akienda kiwanjani anafanya mambo mazito. Huu mtaala utausemaje? Mtaala wa CBC sisi kama Mboni Boys tuliuanzisha kitambo sana. Dipoza na kuambia ya kwamba besides masomo, tunataka mwanafunzi akue ile kipawa konacho, tufuate tukikuze mpaka mwisho. Kwa hivyo CBC inakuja kwetu kama tunaendelea. Tumeanza tayari, tuko safarini, na safari tulianza kitambo. Tuhakikisha kwamba yule mwanafunzi ambaye akona kipawa cha kufanya jambo lolote lile tunakikuza na anaweza kusaidika. Kwa hivyo tulianza mapema kitambo sana. Joseph Were ni mwalimu na kocha wa timu ya mpira wa kikapu ya Onjiko. Onjiko ni mabingwa wa Nyanza, ingawaje hawakufanikiwa kuingia katika hatua ya nusu finali ambayo imefanyika rasmi leo. Wameaga mashindano katika hatua ya makundi, ila wanahisi kwamba mambo hayakwenda sambamba kabisa. Nikampata Joseph mwenyewe na kusema naye katika mahojiano pia yanayofuata. Mimi kwa majina naitwa Bwana Joseph Were, ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Onjiko High School kutoka kule Nyanza, Kisumu County. Mimi ni kocha wa mchezo wa vikapu. Shule yangu nimecoach miaka 3 sasa,
na nimeufikisha katika mashindano ya kitaifa. Mwaka jana nilikuwa kwa mashindano ya kitaifa, na leo pia mwaka huu nao niwafikisha kwa mashindano ya kitaifa. Mimi ningependa kusema hivi, sisi kama makocha, nitawacha jukumu langu kama mwalimu mkuu niseme kama kocha, maana yake nimecoach mchezo kwa miaka 35. Lakini zile vitu ambazo nashuhudia wakati huu zinavunja moyo. Maana yake sisi nadhani kwamba hii michezo ililetwa kukuza vitaji za watoto wadogo ili tupate wale wachezaji ambao wanaweza kukuza vipaji zao kwenye huu mchezo. Lakini yale ambayo naona wakati huu ni mabaya sana. Kuna mashule yale ya kibinafsi, si mashule ya ile ya kiuma, lakini mashule ya kibinafsi. Wacha nitaje shule moja inaitwa Laser Hill. Hii Laser Hill inaleta wachezaji kutoka ng'ambo, kutoka wapi, ili washinde huu mchezo, ili shule ijulikane. Na ningependa kuwahimiza kwamba wawache shule yao ijulikane kwa masomo mazuri, ili watoto waende pale, wazazi wajue nikipeleka mtoto wangu kwa hiyo shule atafanya vizuri. Sio vyema ulete wachezaji ambao hawajahitimu, wale ambao walimaliza shule kitambo, ili wanyanyase hao watoto wadogo ambao vipaji zao zinakuzwa. Ni mbaya sana. Ninajua wao wote, niko na habari zao, naweza nikuthibitishia kwamba wametumia wachezaji ambao walimaliza shule kitambo, hata kuna wengine ambao wasomi. Mimi kama mkufunzi wa mchezo wa vikapu wa shule ya upili ya Onjiko, ningekwambia kwamba nimepoteza mchezo huu kwa namna ambayo haitakani kuwa hivyo. Very unfairly. Because as much as I used my genuine students, they use students who are over age. And in our championship, we have rules. And coincidentally, mimi ni principal, na mimi ni chairman wa Heads Association. Sisi ndio huwa tunadhamini haya michezo. Na nikiona mambo kama haya, sifurahii hata kidogo. Sifurahii. Na nangojea uamuzi kutoka kwa wale ambao wanasimamia huu mchezo. Wanipe uamuzi wangu ili nijue kwamba tunacheza vitu za utoto ama tunacheza vitu ambazo zinakuza vipaji za watoto wetu. Kwa nini michezo ililetwa? Ili vipaji vikuzwe, watu wajulikane, Kenya nayo iende juu. Wanaendelea na mazoezi yao kabambe kabisa, timu ya kinadada ya Uasin Gishu ya para voli. Unawaona kwa mbali kabisa akiwa anapiga shughuli safi Steve Keter kuhakikisha kwamba upiti na chochote angani, na mara hii anachukua fursa ya kipekee kusema na naibu gavana wa kaunti ya Uasin Gishu ambao wanalea talanta hapa, ikiwa upande wa para voli na sambamba kabisa na soka. Manake wanasema kwamba katika makala yajayo ya mchuano wao watakuwa wanajumuisha pia kandanda ndani yake, manake riadha hata haifai tuseme kitu. Huku ni nyumbani mwa mabingwa. Mwanzo karibu sana kwa Mikiki. Thank you very much, Joshua. So this is Uasin Gishu County number 027. Tunaongozwa na governor wetu Jonathan B. Chelilim. We have something called Nguzo Kumi. One of the nguzos is the issue of sports. And you can see recently we had the Governor's Cup volleyball, which was very popular now in the ground. We had over 300 teams, including the ones for para-volleyball. First of all, as I introduce myself as the Deputy Governor of Uasin Gishu, I'm also the patron of the para-volleyball team here in Uasin Gishu. Now, as you see the teams practicing now, we are preparing for the national trials, which will happen. We'll be hosting it here in Uasin Gishu from 18 to 21st of May, and there are 21 counties already who have confirmed. So we are very, very keen to support our para-volleyball, because these are people who are living with disabilities, but I want to call them people who are abled differently. So as a county, we want to support sports for all our people, irrespective of how they are abled. So as you can see, the support, even this facility is owned by the county, the municipality. We will be taking them into residential training in preparation for the national trials in a place called Chebororwa, where we have a training place like this. So we take sports very seriously, and that's why we're going out of our way to support both
PWD para volleyball, both for men and for women. And we want to prepare them. And you can see the coaches, you can see the practice, which have just started, but we'll take them to camp. So we take sports very seriously. We want to develop different capacities for all our people in Uasin Gishu. And sport is health. Sport addresses so many things about our wellness. Sport also distracts our youth in terms of not dealing with alcohol and drugs. So that is why in our plan, in the plan for the leadership of Uasin Gishu, we are very keen and we put resources to ensure that this happens. Asante sana. Thank you very much, Joshua. Tell us more about yale makala ambayo yanakuja mwaka ujao. Umesema mnajumuisha kandanda mara hii. Hebu tuambie yanakaaje. So mwaka ujao kwa ile budget yenye tunakamilisha sasa, tutaweka ile maneno ya football kwa sababu mwaka huu hatukuweka maneno ya football, na unajua football tutapanga tuifanye kwa miezi mitatu. Tutatafuta teams kutoka kwa ward. So hiyo sasa ndio inataka mpango kamili. Hii ya volleyball ilikuwa easy ya kidogo and faster kutengeneza hapa Uasin Gishu. Next year tutaendelea na volleyball pia, alafu tutaongeza soccer. So in the coming years we'll see how we'll support sport, because sport, this is the home of champions, and sport is taken so seriously. And we are not, remember, we are not dealing with university or college or schools. We are dealing with sports, those who have finished school, those who are actually at home, the youth. We are targeting the youth. So this is a special kind of public that we are addressing, to say, if you can do sport, you can be able to do many other things. So we want to kind of engage our youth, and in the process we get an opportunity to even tell them, to even encourage them about life in general, about other life skills, about even entrepreneurship, even things like IT, because these are the youth. So we want to find a way of addressing them as we do sport, because this is there is a lot of energy in this part of the country. Ukiangalia Engineer John, miundombinu upande wa stadiums kama hapa, naona tuko pembeni mwa 64 stadium, naona ukarabati ungali unaendelea. Hebu tueleze kiundani kabisa katika miundombinu mnafanyaje kama county? So tunatarajia tutamaliza hii maneno ya 64 stadium, imefanywa karibu miaka miwili. So in another 1 year or 2 tunataka kumaliza hii stadium. Kuna ile ya Kipchoge pia, sababu hiyo inafanywa na national government. Lakini tukiangalia maneno ya sport, sisi tunataka sport yenye inaenda mpaka kwa villages yenyewe, huko vijijini penye wananchi wako. Ndio unaona kama volleyball tulipata 300 teams yenye hata ilitu surprise, kwa sababu watu wanacheza kwa village, wanaweka net kwa shopping center wanacheza. So tunataka kuangalia beyond focusing the elite, but as we look at 64 and we look at Kipchoge, that one will be focusing on the professional sport, which we are also very keen to complete, so that we can be able to support all prims. Remember, these are people who are very talented. We are not just doing it for purposes of recreation. There is a lot of, in the last volleyball tournament, we have quite a number of them who have been picked by various teams nationally. In fact, the winning team for men and women, we sponsored them to Tarakanidi. And as we was up to yesterday, all of them have qualified for the finals. So this is where we can nurture talents. There is a lot of talent, and we even encourage other counties that sport is something that can enable many other things for our youth. Angalia tena katika kaunti ya Uasin Gishu, mnaandaa mashindano ya muhula wa kwanza baina ya shule. Inaonesha nini? Kama nyinyi angalia mashindano ya shule yanafanyika hapa katika Home of Champions. Hii inaonesha kwamba mnatambulika kabisa. So tunataka kutambulika kwa utendaji. So ukisikia hatungetaka tuwe tuna host sports na sisi wenyewe hatuko active kwa hiyo maneno ya sports. Ndio unaona ni kusema na kutenda, kwa sababu we are also doing it for our people, and we are very happy to host a lot of national events as a Royal County number 27. Na kijumla tu upande wa riadha, athletics ndio huwa mnawika sana. Labda pia katika riadha mmeweka mikakati ya kukuza talanta kwa wanariadha ambao wanaibukia?
So ujue kuna ile marathon ya Eldoret City Marathon yenye tunakuanga main sponsors. So tutaona vile tunataka kureinforce hiyo maneno ya marathon. Ukienda county yetu yote utakuta kila asubuhi unapata vijana group mingi sana wenye wanakimbia kwa lami. So possibly in the third year we'll be introducing some bit of cross country as well, other than just marathon, because sports in Uasin Gishu especially, actually North Rift in general, is a very popular sport. In fact, we have thousands of young athletes that we want to focus in terms of even wellness, because sometimes when they get injury, there are a lot of athletes, young athletes, who when they get injury, they can be mishandled because we don't have a professional way of handling athletes. Sometimes they're even treated with drugs which are prohibited because they are just taken as so we want to see how is it that as a county and even as national government, how can we look at sports medicine and enhance it in this part of the county so that we can enable them. This is hard-working, very determined young men and women who are practicing, and they are in thousands. You know, we talk about Uasin Gishu, we talk about Elgeyo Marakwet, we talk about Nandi, but we pride ourselves that all of them are actually our investors in Eldoret. We look at athletics as one of our major investors in this town, and this is something that we are proud of as Uasin Gishu. Kauli yako ya mwisho, engineer, utasema nini? Ningetaka kuambia hawa vijana wetu kwa sports, kila aina ya sports, that the best way to focus and harness your talents is to ensure that you are not distracted by alcohol and drug abuse. This is my plea to all of them, that please don't be distracted by, I know athletes are very disciplined in terms of avoiding alcohol, but I want to talk to all our youth generally in the county. Please stay away from alcohol and drug abuse, because it is only then that you can be able to harness your God-given talents in the coming years. Asante sana engineer na kila laheri. Mnafanya mambo mazito sasa. Nataka nigeuke kidogo tu nichukue microphone ambaye na niruhusu kutembea niende kule chini kwa heshima kubwa.